idan ina so in zama web developer a wannan shekarar da za mu shiga ta 2026, wannan shine hanyar da zan bi. Sababbin technologies suna ta fitowa, AI yana ta ƙara improving. So in zan zama web developer ya bambanta da hanyar da zan bi in zama web developer a shekarun da suka wuce. A wannan shekarar da za mu shiga ta 2026, idan ina son in zama web developer, da fari zan fara da koyar foundation na web development. Menene foundation na web development? Abubuwan da dole sai da su zaka zama cikakken web developer. Na farko zaka fara da HTML. HTML abbreviation ne na Hypertext Markup Language. HTML ba programming language bane. Wani technology ne da ake amfani da shi wajen ƙirƙiran ƙashin bayan website kamar skeleton na website. Ana amfani da shi na gina duk wani structure da ake buƙata a website. Ka ɗauka kai ne yanzu zaka gina gida, ai kana da buƙatar bulo, winduna, roofing da sauransu. Dole sai da su zaka iya gina gidanka. To haka dole sai da HTML zaka gina website naka. Zai baka dama ka sanya rubututtuka. In ka shiga website kowanne kala ne, duk wani rubutu da ka gani HTML ne. Duk wani button da zaka danna, misali like, follow, duka HTML ne. Hotuna da kake gani, video da kake gani cikin website, duka wannan aikin HTML ne. Form da kake cikewa, aikin HTML ne. Sai technology na biyu da za ka koya shine CSS. Abbreviation ne na Cascading Style Sheet. Shi ma CSS ba programming language bane. Technology ne da ake amfani da shi a web development wajen sanya styles a web pages. Idan ka shiga website, idan babu CSS, wannan website ɗin ba zai gani ba, ba zai kyau ba, zai zama ba style, ba color, ba animation. Duk wani kala da ka gani, misali wannan rubutun kaga an yi shi da girma, an sa mai jan kala ko kore ko wani nau'in kala daban. Ko kuma ka shiga website kaga yana burge ka, yana jan hankalinka, akwai wasu animation da transition a ciki, kwaloli ne. To duka waɗannan aikin CSS ne. Ka ɗauka bayan ka gama gidanka da HTML, wato kamar su bulo, roofing, ƙofofi da sauransu, to za ka yi amfani da CSS ka sanya style a gidanka. Misali za ka sanya wasu decoration, ka yi fenti, ka sanya flowers da duk wani ado da za ka sa, ka ɗauke shi a matsayin shine CSS. Sai abu na gaba shine JavaScript. JavaScript shine zai mai da website ɗinka ya zama mai rai. Da iya HTML da CSS za ka haɗa website ɗinka, amma idan babu JavaScript, wannan website ɗin zai zama na kaman ba shi da rai. Misali idan ka shiga cikin website za ka yi register, ka cike form. So idan ka yi submitting, idan babu JavaScript, babu abin da zai faru, ba za ka iya register ba. Amma amfanin JavaScript shi zai baka dama ka iya register a cikin website. Misali an ƙirƙiri wannan form ɗin da HTML, an yi style ɗin shi da CSS. Shi kuma JavaScript kana danna submit zai yi aiki a nan, zai ɗauki information ɗin da ka cike a tura shi zuwa backend ta hanyar API. So kun ga amfanin JavaScript kenan. Ko kuma misali za ka yi order wani abu a website, in ka danna add to cart, za ka yi wannan adin na product ɗin a cart. Idan babu JavaScript, babu dama ka yi haka. JavaScript ne zai ɗauki wannan product ɗin da za ka siya ya maka adin ɗin shi zuwa cart. HTML, CSS, JavaScript su ne ƙashin bayan web development. So za ka koyi basics nasu. Kada ka ce za ka yi mastering na HTML, CSS da JavaScript. HTML da CSS kada ka haura sati 3 kana koyan su. A sati 2 ma za ka koyi basics wanda za ka fara iya gina simple website da iya HTML da CSS. Za ka ɗan samu wani ɗan ƙaramin project ka gina da HTML da CSS. Tare ake koyan su. Bayan ka gina ɗan ƙaramin project, wato ɗan ƙaramin website na HTML da CSS da basics ɗin da ka koya, sai ka koyi JavaScript. So bayan ka koyi JavaScript, sai kuma ka gina babban project wanda ya haɗa da HTML, CSS, JavaScript gaba ɗaya. Abin da kake buƙata ka koya shine bai wuce 10% na waɗannan technologies ɗin da na lissafo maka ba. Sauran a lokacin da kake gina project za ka koye su. Bayan ka koyi waɗannan, so akwai JavaScript library da ake kira da React.js, Vue.js, Angular.js. To a ciki za ka zaɓi guda ɗaya, amma wanda ya fi tashe a cikinsu shine React
JS shine the most popular a industry din na web development. Menene React JS? JavaScript library ne wanda ya maka combining din HTML, CSS, JavaScript a guri ɗaya a dunkule. Idan aka ce React JS ka ɗauki kamar JavaScript ne da HTML da CSS aka dunkule maka su, aka baka dama ka rubuta su cikin sauƙi, wanda inda babu React JS, JavaScript, HTML, CSS sun fi wahalar rubutawa, amma React JS ya sauƙaƙe maka komai, ya maka combine ɗin HTML, CSS, JavaScript, zaka rubuta su a cikin sauƙi domin ka gina amazing projects. Shi React JS kamar enhanced version of JavaScript ne, kamar JavaScript ne, so amma an bunƙasa shi, an ƙara mai features a kansa. Bayan ka koyi wannan, za ka koyi waɗannan technologies ɗin da ake kira da Git and GitHub. Wannan technology ne wanda dole a matsayinka na developer sai ka san yadda ake yin amfani da Git and GitHub. So wannan duka kada ka wuce sati 2 ko sati 1 ma kana koyan su, ba su da wani wahala. Cikin sati 1 ma za ka iya ka koyi yadda ake amfani da Git and GitHub. Git version control system ne, GitHub kuma wani kamar cloud platform ne wanda zai baka dama ka yi saving na codes naka a ciki. Duk wani developer yana saving na code nashi ne a cikin GitHub, ma'ana kada ka yi losing na wannan code din. Idan kana saving na code naka akan kwamfutan ka, in wannan kwamfutar ta lalace ko ta samu problem, ka rasa wannan code din. Amma a GitHub za ka yi saving na code naka koyaushe yana nan akan internet. Sannan kuma Git zai baka dama ka rika tracking na changes da kake yi a cikin code naka. Daga nan kuma zaka tafi bangaren back end development. Website ya kasu bangare kashi 2, front end da back end. Front end shine duk wani abu da kake gani a fuskar website ɗinka, hotuna, button, rubutu, form. To yanzu mun gama da yanda ake creating na front end, sai mu tafi back end. Back end bangare ne na website wanda yake storing da managing na data naka. Idan ka cike wannan form din a cikin website kai submitting, ina wannan bayanan da ka cike suke tafiya? Suna tafiya ne back end. A nan ne za a yi managing da saving na waɗannan bayanan a database. A back end akwai programming languages da yawa wanda za su baka dama ka ƙirƙiri back end naka. Tunda ka koyi JavaScript, akwai runtime environment wanda ake kira da Node.js. Ma'ana za ka iya yin amfani da JavaScript a front end, sannan kuma a back end ma ka yi amfani da JavaScript. Akwai abin da ake kira da Node.js, zai baka dama ka yi amfani da JavaScript a back end, a server side kenan. Sannan kuma za ka koyi wannan framework ɗin da ake kira da express.js. So shi ma kaman JavaScript ne za ka yi amfani da shi a back end. So ka kenan ka koyi JavaScript, za ka yi amfani da shi a front end, sannan kuma ka yi amfani da shi a back end. Sannan kuma za ka iya koyar wasu programming languages ɗin bayan express.js da node.js. Za ka iya koyar irin su Python, Java da sauransu. To duk programming language ɗin da ka koya, akwai framework da zai baka dama ka gina server side application naka cikin sauƙi. Idan ka ɗauki Node.js za ka koyi express.js. Idan ka ɗauki Python za ka koyi framework ɗin shi na Django. Idan ka ɗauki Java za ka koyi framework nashi na Spring Boot. So duk ma programming language ɗin da ka koya, akwai framework nashi da za ka koya domin gina server side application. Daga nan za ka koyi database. Database muna da SQL, muna da NoSQL database. A NoSQL database muna da irin su MongoDB, shine most popular, musamman in za ka yi amfani da Node.js, Express.js ne a back end naka, an fi amfani da MongoDB. Akwai kuma SQL database, za ka iya koyar irin su MySQL ko kuma PostgreSQL. Wanne ya kamata ka koya, NoSQL ko MySQL? Idan application ɗinka yana buƙatar structured data, wato data wacce take da rows and column da tsararrun tables kamar yadda kake ganin spreadsheet, to sai ka ɗauki MySQL. Idan kuma database ɗinka unstructured data ne, kuma kana buƙatar flexibility, kuma datan ka yana yawan canjawa, misali kamar database wacce take buƙatar high volume na data wanda za a yi saving a wannan, to sai ka tafi ɓangaren
no SQL saboda zaka samu flexibility sai ka koyi MongoDB kenan. Sai abu na gaba kuma zaka koyi yadda zaka yi integrating na AI a software development naka a yayin da kake kirkirar project. A wannan lokacin dole sai ka koyi yadda zaka yi amfani da AI. AI shi ma ya zama wani part na software development. In dai kana so ka zama software developer ko ma wannan irin developer zaka zama, dole ka koyi yadda zaka yi amfani da AI domin zai improving naka, zai mai da kai ka zama wani kaman wani hero. Aikin da zaka gama shi cikin wata ɗaya da AI cikin sati ɗaya zaka gama shi. Tunda yanzu akwai AI, so baka da buƙatar ka ce sai ka yi mastering ɗin komai. Duk wani technology da ka ɗauka sai kai understanding na basics nashi, ka ɗan fahimci yanda yake yin aiki, ta inda ko da AI ɗin yayi mistake ka san me yake faruwa, zaka iya ka gyara. Sabida haka baka da buƙatar ka ɓata lokaci da yawa. Idan kuma kana son ka shiga structured program wanda za a yi guiding ɗinka ko da kai complete beginner ne baka san komai dangane da coding ba, ina da online class wanda zaka iya shiga ta hanyar kawai ka danna link da yake a profile ɗina, ko kuma ka ɗauki wannan number ka yin magana ta WhatsApp. Muna koyar da web development and mobile app development.